my dear students, let's start the session. Prism bond అదో నీకు ఎంజాయ్ చేస్తాం ప్రిజం ఓకే ఎలా రాశారు నిన్న ఎగ్జాము చాలా క్వశ్చన్స్ చెప్పినయే ఇచ్చినాం కదా కొన్ని ఒక 10 క్వశ్చన్లన్నా ఇచ్చినాం చెప్పినయే 10 రాదు కదా ఏమో నేనైతే కొన్నైనా చెప్పినది అంటే ఇప్పుడిప్పుడే మీరు నేను రియాప్టిక్స్ నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడిప్పుడే టఫ్ ఇచ్చారనుకో భయపడిపోతారు ఎందుకు పిల్లగాని భయపడతాం కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ రావాలి కదా రైటా ప్రిజం డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం determination of refractive index of the material of the prism for minimum deviation condition. First you can talk about prism generally triangular prisms. First nomenclature discuss చేద్దాం ఇక్కడ ఫండమెంటల్ టెర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిజం మామూలుగా బాగానే ఉందా ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫండమెంటల్ టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ ఒక ప్రిజం గీయండి ఇలా నీట్ గీయండి దిస్ ఈజ్ ద ప్రిజం ట్రయాంగులర్ ప్రిజం ఒక బేసిక్ జామెట్రీ ఉంటుంది ఏ ఈజ్ ద angle of prism. A is the angle of prism. A equal to angle of the prism. Angle of the prism. దాని తర్వాత so we need to draw the normal to two inclined surfaces. ఇది బేస్ అన్నమాట ఇది ఒక inclined surface అదొక inclined surface. సో ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ రెండింటికి నార్మల్స్ గీయండి ఈ ఇంక్లైన్ సర్ఫేసెస్ కి నార్మల్ గీయండి దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ 1 అండ్ నార్మల్ 2 దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ 1 దిస్ ఈజ్ నార్మల్ 2 నార్మల్ 1 అండ్ నార్మల్ 2 సో నౌ ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే coming and incident on the surface ఇది ఫిల్ చేయండి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఎమర్జెంట్ రే అని రెండు వస్తాయి ఇది ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎమర్జెంట్ రే వస్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ టు ఇన్సిడెంట్ రే ఏమవుతుంది. This is how much angle of incidence. I is the angle of incidence. Okay na? So this is refractive index of the medium. Or surroundings. Okay na? This is the refractive index of the prism. సో ఇప్పుడు నువ్వు మ్యూ అని అనుకో మ్యూ ప్రిజం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజం అర్థమవుతుందా. సో మ్యూ ప్రిజం ఈక్వల్ టు మ్యూ అనుకో మీడియం అనేది ఎయిర్ అయితే 1 అవుతుంది క్లియరా మీడియం అనేది ఎయిర్ అయితే 1 అవుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం అప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పు this could be it is deviated so idila seeda పోవాలి ఓకేనా అప్పుడు refracted towards the normal అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు here this is the refracted ray for this surface 1 refracted ray. What is the angle made with this? What is the angle made from the normal? R1. Angle of refraction.
This is the angle of refraction at surface 1. Angle of refraction. Angle of refraction. Refraction at surface 1. At surface 1. సో దీన్ని మనము ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉంది కదా, హియర్ టు హియర్. సో ఏ నుంచి ఎక్కడికి ఏడు తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటారు. బట్ R2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎట్ సర్ఫేస్ 2. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఎట్ సర్ఫేస్ 2. తర్వాత డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం. ఓకేనా? మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో ఇది ఇలా పోవాలి, ఇది ఇలా పోయి ఉండాలి. క్లియరా? సో ఇట్ షుడ్ బెండ్ ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఎలా బెండ్ అవుతుంది? ఇలా వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎమర్జెంట్ రే. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎమర్జెంట్ రే. ఎమర్జెంట్ రే. ఓకేనా? Angle of emergence. Angle measured from the normal. This is the angle of emergence. Angle of emergence. Angle of emergence. Angle of emergence. E. Okay. So it is deviated for 2 times. Deviated for 2 times. It is incident. ఇన్సిడెంట్ రే ఫస్ట్ డీవియేషన్ ఏం చెప్పు? ఫస్ట్ డీవియేషన్ ఏం చెప్పు? దిస్ ఈజ్ ద డీవియేషన్ Δ1. ఇది ఎట్లా సీదా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి, కానీ ఎలా రీఫ్రాక్ట్ అయింది? ఇలా రీఫ్రాక్ట్ అయింది. అందుకనేసి ఇలా డీవియేట్ అయిందని తీసుకోవాలి. Δ1 క్లాక్ వైజ్ డీవియేషన్. దాని తర్వాత ఇది సీదా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి, ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? కానీ ఎంతవరకు డీవియేట్ అయింది చెప్పు? ఏ నుంచి ఎంతవరకు డివైడ్ అయింది? ఇక్కడ వరకు డివైడ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ Δ2. Δ2 బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ క్లాక్ వైజ్ డీవియేషన్స్. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ రే, ఎమర్జెంట్ రే. టోటల్ డీవియేషన్ అని చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డీవియేషన్? వాట్ ఈస్ ద నెట్ డీవియేషన్? దిస్ ఈజ్ Δ1 ప్లస్ Δ2. Δ1 ప్లస్ Δ2. ఇక్కడ Δ1 ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇక్కడ ఏంటిది? యాంగిల్ ఆఫ్ ఈ నార్మల్ నుంచి దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. క్లియరా? R1. సో నీకు ఈ మొత్తం ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇది I అయితే ఇట్లా ఇట్లా. ఈ మొత్తం ఏమవుతుంది చెప్పు? ఏ నుంచి దాకా? ఏ నుంచి దాకా ఏమవ్వాలి? I అవ్వాలి. క్లియరా? సో ఇదంతా ఏ నుంచి ఇటుపోతే ఏ నుంచి దాకా ఏమవ్వాలి చెప్పు? R2 అవ్వాలి. R2 అవ్వాలి. క్లియరా? సో దాన్ని బట్టి మనము Δ1 ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? ఇక్కడ Δ1 ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? ఇక్కడ Δ1 ఏం రాయొచ్చు? I మైనస్ R1. తర్వాత Δ2 ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? Δ2 ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? టోటల్ E మైనస్ R2. E మైనస్ R2. సో ఇక్కడ మనము డెల్టా నెట్. వాట్ ఈస్ ద డెల్టా నెట్? డెల్టా నెట్ నెట్ డీవియేషన్, నెట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? Δ1 ప్లస్ Δ2. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? డెల్టా నెట్ నెట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? I minus R1 plus E minus R2. E minus R2. So finally we can confidently say that I plus E minus R1 plus R2. R1 plus R2. This is the delta net angle of deviation. Net angle of deviation. This is what? Net angle of deviation.
net angle of deviation. Next coming to triangles. Clear? So here 1 2 దీన్ని మనము సమ్ పాయింట్ P అనుకో, ఇది పాయింట్ Q అనుకో, ఇది పాయింట్ R అవుతుంది. క్లియరా? పాయింట్ R అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ పాయింట్ A అనుకో, PQR, ఇది S అనుకో. క్లియరా? ఇక్కడ మనము ఒక ట్రయాంగిల్ దిస్ పర్టికులర్ ఏ నుంచి PRQS ఫోకస్ చేయాలి, PRQ or PQR ఫోకస్ చేయాలి. రైట్ ఆన్ అప్ టు హియర్. ఓకేనా? కంప్లీటెడ్. Where of this? This is what? Emergent ray. Where of this? Now ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ట్రయాంగిల్ సపరేట్ గా గీయి, క్లారిటీ ఉంటుంది. సపరేట్ గా డ్రా చేయి, దీన్ని వర్కౌట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టండి. మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక మంచి డెరివేషన్ ఉంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు PQR ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ PQR ని సపరేట్ గా డ్రా చేయి. ఇది ప్యారలల్ గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఎట్టగట్ట వస్తుంది రిఫ్రాక్షన్, ఇది ఇట్ వస్తుందో డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెటీరియల్. ఇది ప్యారలల్ గా ఉండదు. అర్థమైందా? ప్యారలల్ గా ఉంటే అది మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ కండిషన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ కండిషన్ లో ఈ రెండు సేమ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ మనం జనరల్ కేసు డిస్కస్ చేయాలి. క్లియర్? సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్, సో ఇప్పుడు నీకు ఒక ట్రయాంగిల్ PQR ఇలా ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్. ఇదేం చెప్పు? R1, ఇదేం చెప్పు? R2. సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 180 మైనస్ R1 ప్లస్ R2. 180 మైనస్ R1 ప్లస్ R2. దిస్ ఈజ్ PQR. So from triangle, what is that? So is, okay na, whatever it is, one the PQRS, PRQS. అది ఫిగర్ చేయండి. ఇట్లా పోయి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా పోయి ఇలా ఉంది. క్లియరా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? R1. This is R1. This is R2. This is how much? 180 minus R1 plus R2. This should be angle of prism A. సో ఇది నార్మల్ కదా, సో ఇది ఏం చెప్పు? ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఏం చెప్పు? 90. ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఏం చెప్పు? 90. Are you following? This is how much? 90. This is the normal. So this is also 90. Are you clear? So ఇప్పుడు నీకు మొత్తం సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ యాంగిల్స్ ఏమో చెప్పు? 360 degrees. So we can confidently say that A plus 90 ఇంకొక 90. క్లియరా? ప్లస్ హౌ మచ్? A plus 90 plus 90 plus 180 minus R1 plus R2, that equal to how much? 360 degrees. Clear? So now ఇప్పుడు ఏమైంది? 90 పోద్దా? 90 180 360 కూడా పోద్దా? మొత్తం క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం? R1 plus R2. We can write angle of prism as R1 plus R2. This should be angle of prism. Angle of prism is what? R1 plus R2. ఇప్పుడు మనము వాట్ ఈస్ ద నెట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇప్పుడే కదా మనం డెరైవ్ చేసింది. I plus E minus
R1 plus R2, R1 plus R2, R1 plus R2, net angle of deviation, delta net equal to how much? Delta net equal to how much? I plus E minus A, I plus E minus A. Okay na? So here A plus delta net angle of deviation that equal to I plus E. Are you following? అర్థమైందా? This is basic geometry in prism. Basic geometry you need to apply in prism. First geometry. After that Snell's law at surface 1 and Snell's law at surface 2. Step 2 to analyze the prism. First step 1 is what? First understand the refraction phenomena in the prism. Okay na? In what manner refraction takes place at surface 1 and surface 2, and understand the geometry properly. This is the geometry part in the prism. Arthamainda? Next, coming to Snell's law, application of Snell's law. How to apply Snell's law here? Apply Snell's law at surface 1. Apply Snell's law at surface 1. Apply Snell's law at surface 1. Surface 1 దగ్గర Snell's law apply చేస్తే ఏమొస్తుంది? Refractive index of the medium sin I that equal to how much? Refractive index of the prism sin R1. Okay na? If the medium is what? Sin I by sin R1 equal to how much? Sin I by sin R1 equal to how much? Mu prism by mu medium. If the medium is air, in that case what you will get? Here, if the medium is air, mu R, sin I by sin R1 equal to how much? Here you can write sin I by sin R1, equal to how much? Refractive index of the prism by 1. If A, refractive index of the prism is mu. Now we can write apply Snell's law at surface 2. 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 Snell's law at surface 2. Apply Snell's law at surface 2. Clear? So surface 2 దగ్గర apply చేస్తే ఏమొస్తుంది? This is prism. Okay na? Refractive index of the prism sin R2. Refractive index of the prism sin R2, that equal to how much? Refractive index of the medium sin emergence, angle of emergence. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలే? ఇక్కడ R2 emergence is the angle of refraction. Clear? So ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? What is the mu P? Refractive index of the prism by refractive index of the medium, that equal to how much? Sin E by sin R2. So we can write if the here, so if medium is air,
medium is air. Then what you will get? Refractive index of the prism equal to how much? Sin E by sin R2. Sin E by sin R2. Sin E by sin R2. So from this we can combine both the equations. Mu prism by mu medium, that equal to how much? Mu prism by mu medium, that equal to sin I by sin R1, sin I by sin R1, sin E by sin R2, sin E by sin R2. That is the equation is obtained. So once you take medium is air, once you take medium as air, so refractive index of the prism can be written as mu equal to sin I by sin R1, sin I by sin R1, sin emergence by sin R2, sin R2. Now write down minimum angle of deviation condition. 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 Minimum angle of deviation condition completed. So ఇప్పుడు రాయండి minimum angle of deviation condition. In that case, what is obtained in that case? ఇక్కడ minimum angle of deviation condition లో రాయండి minimum. This is case 1. సో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది జనరల్ కేసు. ఓకేనా? జనరల్ గా ఒక ప్రిజం ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కేస్ 1 అనేది ఒక కండిషన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లోనే ఈ డేటా అనేది వ్యాలిడ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, మినిమం angle of deviation, angle of deviation condition, minimum angle of deviation condition. They will give minimum angle of deviation in the exam. One of the popularly asked question in competitive exams. They will give minimum angle of deviation. Delta minimum will be given in the exam, or else they will ask minimum angle of deviation. So what is the condition here? So in this case R1 becomes equal to R2, R1 becomes equal to R2, R1 equal to R2. Draw the same figure. R1 equal to R2, and in this case I equal to E, I equal to E, angle of incidence equal to angle of emergence, and R1 equal to R2, R1 equal to R2. Okay na? R1 equal to R2 and R1 equal to R2, I equal to E. What are the equations we know for the prism? A equal to how much? ఇక్కడ నుంచి రాయండి. I equivalents to E, and R1 equal to R2, R1 equal to R2. This is the input minimum angle of deviation condition given in the sense. This is the input data. Clear? We already know that A equal to how much? R1 plus R2, R1 plus R2. So R1 equal to R2, then we can write it as 2 times of R1, or else 2 times of R2, 2 times of R2. Clear? That means R1 equal to R2 equal to
A by 2. A by 2. Can I write like this? Can I write like this? R1 equal to R2 equal to A by 2. What is the delta net? Delta net. Just now we discussed delta net equal to how much? I plus E minus R1 plus R2. R1 plus R2. Clear? R1 plus R2 equal to how much? This already we discussed. It is equal to A. Delta. This becomes delta minimum. Delta minimum condition. Delta minimum condition. I equal to E. I equal to E. Can I write it as 2I minus A? 2I minus A. Or else 2E minus A. 2E minus A. I equal to E, 2I minus A or 2E minus A. From here, confidently say that I equal to E equal to I equal to E equal to how much? Delta minimum. This is A plus delta minimum by 2. Delta minimum by 2. Delta minimum by 2. I equal to E equal to A plus delta minimum by 2. Now we can apply Snell's law. This is the result of Snell's law. Application of Snell's law. Application of Snell's law. Once you apply Snell's law, this is the data. After application of Snell's law, just now we applied Snell's law. Just now we applied Snell's law. Mu equals to sin I by sin R1. Sin I by sin R1. That equal to sin E by sin R2. Sin E by sin R2. So ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ లో ఏమైతుంది? ఈ సేమా ఈ సేమా ఈ R1 R2 సేమా, then these two ratios సేమా. Minimum angle of deviation condition. Okay na? So now we can confidently say that. See this. ఇక్కడ mu equals to, we can confidently write mu refractive index of the prism when minimum angle of deviation given in the question. Clear? I sin I place lo em raalepo, it is very popular in prism. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి I place lo em raali? I place lo em raali? A plus delta minimum by 2. I A plus delta minimum by 2 by R1 equal to how much? A by 2 sin A by 2 sin A by 2. This is the beautiful expression for refractive index of the prism. Refractive index of the prism at minimum angle of deviation condition. This is refractive index. Refractive index of the prism. Refractive index of the prism at minimum angle of deviation condition. At minimum angle of deviation condition. Minimum angle of deviation condition. Okay na? This is one kind of story. Clear? దీనికి మనం గ్రాఫ్ కూడా గీయచ్చు. Clear? Delta versus I graph. అయిపోయిందా?
This is the graph. This is the graph. Delta loss unde with respect to I, you will get this kind of story. Okay, so here to here. Okay, corresponding I1, corresponding angle of incidence I2. At this particular I, you will be getting at a particular I, delta minimum will come. This is corresponding delta. I taken on its axis, angle of incidence. అర్థమవుతుందా? ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర డెల్టా మినిమం వస్తుంది. ఆ డెల్టా మినిమం కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ రైటా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా నీకు నీట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ రైటా, completed. Next ida, thin prism, very thin prism or small angled prism. Put it in, small angled prism, small angled prism, small angled prism, small angled prism. Completed. Small angled prism. Small angled prism. Okay. Small angled prism. You can write for case 2. You can write case 2 for small angled prism. Small angled prism. Okay na? Angle of deviation. We need to calculate net angle of deviation for small angled prism. Net angle of deviation for small angled prism. అప్పుడు ఏం రాయాలి చెప్పు? స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం అంటే ఏంది? సైన్ I equal to approximately equal to I sin. This is the small angled prism అనగానే given date I ఏమి ఇచ్చినట్టు? స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం అనగానే given date I ఏమి ఇచ్చినట్టు? sin E equal to how much? Sin E equal to how much? Approximately equal to E. Approximately equal to E. So మనకి ఏం తెలుసు? mu. This is mu prism by mu medium equal to how much? ఏం రాయొచ్చు? I by R1. That equal to how much? E by R2. This is one equation. అదే డైరెక్ట్ రాస్తే mu equal to how much? I by R1 equal to how much? E by R2. Are you following? అర్థమవుతుందా? క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు I ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? I equal to mu times of R1. I equal to mu times of R1. E equal to mu times of R2. I equal to mu times of R1. Mu times of R2. Now tell me, what is the net angle of deviation? I plus E minus R1 plus R2. Clear? We already know this. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇక్కడ చెప్పండి.
delta net I place name రాయాలి mu r1 what about e mu r2 okay na that is minus r1 plus r2 clear so ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు చెప్పు ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు చెప్పు mu into r1 plus r2 minus how much r1 plus r2 so r1 plus r2 కామన్ తీస్తే డెల్టా నెట్ ఏమవుతుంది చెప్పు delta net equal to mu minus 1 into r1 plus r2 in general r1 plus r2 can be replaced with angle of prism this r1 plus r2 replaced with angle of prism a equal to r1 plus r2 so we can confidently say that delta net can be written as mu minus 1 into a clear this is the delta net okay angle of deviation for small angled prism this is what angle of deviation for small angled prism getting so ఇది method 1 నీకు ఇది అర్థమైందా completed next now method 2 small angled prism అంటే I equal to E ఆ minimum angle of deviation అయినా తీసుకోవచ్చు కదా small angled prism కి మామూలుగా మనము minimum angle of deviation కండిషన్ తీసుకోవాలని అనిపిస్తే mu equal to sin a plus delta minimum by 2 by how much sin a by 2 ఇది తెలుసా తెలీదా స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం అంటే ఏం రాయొచ్చు mu equal to how much a plus delta net అని రాయొచ్చా delta net by 2 by a by 2 అని రాయొచ్చా sin సో నార్మల్ యాంగిల్స్ గా రాసుకోవచ్చు అప్పుడు నీకేం వస్తుంది చెప్పు 2 పోద్ది mu a equal to how much a plus delta net delta net equal to how much mu minus 1 into a this is the net angle of deviation for small angled prism net angle of deviation for small angled prism net angle of deviation for small angled prism next write down put a note 1 first write down minimum angle of deviation
refractive index at minimum angle of deviation. ఇది ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా రాసుకోండి. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలుసు ఇప్పటి వరకు. ఇది is the thing here to here. So mu minus 1 delta mu equal to how much? This is what delta net is mu minus 1 into a. Delta net is mu minus 1 into a. Are you clear? ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలుసు. Put a note. Note 1. For a given material of prism, wavelength of light and angle of incidence for a given material of prism, comma, wavelength of light and angle of incidence full stop. When the angle of prism increases, angle of deviation also increases. That means from here we can confidently write delta angle of deviation directly proportional to angle of prism. Directly proportional to angle of prism. Delta net is directly proportional to. So angle of prism increases. Net angle of deviation also increases. Directly proportional to mu minus 1. Mu equal to C by lambda f. Mu is inversely proportional to lambda. Okay, delta net directly proportional. This is also inversely proportional to lambda. Clear? So lambda increases, mu decreases, delta net increases, delta net also decreases. అర్థమవుతుందా? Are you following? So this delta net decreases by increasing the wavelength. Delta net is inversely proportional to lambda. This is decreases, delta net increases. Delta net directly proportional to mu minus 1. Delta net directly proportional to mu minus 1. We can write, focus here, delta net. We can write it as delta net can be written as mu minus 1 into a. ఇలా కాకపోతే ఎలా రాయొచ్చు నువ్వు? మ్యూ ఇందాక మనం ఏంటి మామూలుగా రాసినప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మ్యూ ప్రిజం బై మామూలుగా మ్యూ ప్రిజం బై మ్యూ మీడియం అని రాయచ్చా? మ్యూ ప్రిజం బై మ్యూ మీడియం minus 1 into a. This is the delta net. Clear? Mu medium equal to 1 and mu prism equal to mu.
సో మనము ఇది ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే this is what special case. In this case mu prism equal to mu medium is nothing but mu air equal to 1. Mu air equal to 1. Clear? So ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు mu delta net equal to mu prism by mu medium minus 1. సో ఇప్పుడు నీకు mu medium గా ఇంక్రీజ్ చేస్తే into a mu medium increases సేమ్ ప్రిజమ్ ని ఒకసారి వాటర్ లో ఒకసారి ఇంకో దాంట్లో మీడియం చేంజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం అనుకో. సో mu మీడియం గా ఇంక్రీజ్ చేసి mu ప్రిజమ్ ని సేమ్ ప్రిజమ్ ని డిఫరెంట్ మీడియం లో పెడతాను. అప్పుడు నీకేమవుద్ది, ఇంక్రీజ్ అయితే రేషియో ఏమవుద్ది, డిక్రీజెస్. ఎంటైర్ రేషియో decreases. Then entire part will decreases. Then delta net decreases. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇది డిక్రీజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మీడియా. సో ఇదే విధంగా మనము ఇలా చేస్తే డెల్టా నెట్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ప్రిజం బై మ్యూ మీడియం. సో -1 ఇంటూ ఏ. సో మనము ఇప్పుడు మనము ఒకే మీడియంలో బట్ ప్రిజంలు చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది this is same, this is increasing, then ratio what, entire ratio what, increasing. Okay, so ఇక్కడ మనము medium is same medium, different prisms, same prism, different mediums. This is same prism with different mediums. Same prism with different mediums. This is what? Same medium with different prisms. Same medium with different prisms. So what is the effect on angle of deviation? What is the effect on net angle of deviation? Effect on net angle of deviation. Angle of prism directly related. Wavelength inversely related. Okay, now refractive index of the prism directly related. Refractive index of the medium inversely related. Clear? This is the refractive index at minimum angle of deviation condition. Refractive index of the prism. Index of the prism at minimum angle of deviation condition. This is for small angled prisms. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ maximum angle of deviation condition.
maximum angle of deviation condition. This is what? Minimum angle of deviation condition. Now, maximum angle of deviation condition. Prism. So, బాగానే ఉంది కంటెంట్. ఓకే